Strawberry Field. Remember? Can you tell me right now? Who is with me as a dreaded warrior? Oh, my persecutors will fall. Oh, and my persecutors will fall. Day 5 Yom 5 of the Feast of the Rededication. de la fiesta de la rededicación. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahweh. Welcome, welcome, welcome Baruch Haba, bienvenidos a todos to the main sanctuary here at Goshen B'Tzafon. al lugar apartado principal aquí en Goshen. Now, before we begin today, Antes de comenzar hoy, I must come to you. tengo que venir a ustedes. As the word says, confess your sins faults one to another, Como dice la palabra, confiesen sus pecados y sus fallas el uno al otro, that you may be healed. para que puedan ser sanados. So I have to confess. Así que tengo que I went out confesar. early this morning before our broadcast, Fui afuera esta mañana antes de nuestra transmisión and I began to drink. y comencé a beber. I went into town, Fui al pueblo I'm ashamed to say, y me da vergüenza decir and I started drinking. que comencé a beber. And to make matters worse, Y para empeorar las cosas, here's what I was drinking. eso es lo que estaba bebiendo. I met a man named Ronald Conocí a un señor llamado Ronald, at the drive-thru, en la entrada. and I tried to say no, and I couldn't. Intenté decir no, no pude. And he pumped into me Y vino a mí over 12 ounces más de 12 onzas of McDonald's de McDonald's, orange juice. naranjas. Jugo So de I naranja. began to drink before the broadcast, Comencé a beber antes de la transmisión and I'm now continuing. y estoy continuando. And then it says if I buy 5 McAfees, whatever that is, Y lo dice que si compraba 5 I guess McAfees. if I buy 5 coffees. I have to buy 5 cafes. Tengo que comprar 5 cafés, yes. I have to buy 5 storefronts. Okay. So if I buy 5 storefronts, Si compro 5 cafés, ¿qué pasa? We're not being invaded. That's just a drone. Relax. It's coming from Afghanistan. All right. cafés. So if I buy 5, I have to buy 5 storefronts. Okay. Cafes. So if I buy 5 storefronts, I'll get 1 free. Si compro 5 I get one. cafés, uno I get 1 more orange juice free. un jugo de naranja regalado. We're not being invaded. So I have sinned against the unholy Father. Así que he pecado en contra del Abba. The Pope of Rome, may the Pope of Rome Que el Papa de Roma forgive me. me perdone. I have one thing to say to the man who pushed this illicit beverage on me to get me to buy 5 cafes. Tengo una cosa Ronald. que decir al hombre que me And what I say to him, me animó a comprar esto y 5 cafés, y lo que le digo a él, I say to the Pope. le digo al Papa, And it goes something like y this. va algo así. I point my finger right into the camera Señalo a la cámara and I say this, y digo esto, holding my orange juice. deteniendo mi jugo de When Lord done crack you. Now you explain to me what that means. Send me the interpretation by mail, and I'll see if you can get. I'll see how smart you are. Explíquenme ustedes lo que eso quiere decir y envíenme a la interpretación para ver qué tan inteligentes son. So that's what I'm gonna. As I repent of drinking my orange juice, Así que al arrepentirme de beber mi jugo de naranja, I'm going to do my confessions in a booth with a screen voy a hacer mis confesiones en un cuartito con una pantalla to the unholy Father, al Papa no Kadosh, the bishopric of Rome, al obispo de Roma and to Ronald McDonald.
y a Ronald McDonald. And I'm gonna, and just so you'll know, so there's no secrets between us. Para que sepan, porque no hay secretos entre Because nosotros. Yeshua said everything that's done in secret, like drinking orange juice, will be known openly. No wonder he put the camera here. Y Yahshua dijo que todo lo que se haga en secreto, tal como beber este jugo de naranja, se hará abiertamente, se conocerá abiertamente. And so Por my- eso le puso aquí la cámara. So my confession will go something like this. Así que mi confesión irá algo así. Ready? ¿Listo? Todo lo que se haga en secreto, tal como beber este jugo When Lord done crack you. hará abiertamente, se conocerá abiertamente. And so Por my- eso le puso aquí la Got cámara. it? So my confession will go something like this. Así Now, que if mi you no confesión entendieron, irá algo that's even así. better. Y si no entendieron, Ready? es mucho mejor. Todo lo que It's a se haga en personal secreto, confession. tal como beber este jugo When Lord done crack you. hará abiertamente, se conocerá abiertamente. And so Por my, eso le puso aquí and la cámara. Ronald. So my confession will go something like this. Así Now, que if mi you no confesión entendieron, irá then algo así. gisting and bromeando, Todo lo it's que a se haga en personal secreto, tal confession. como beber este jugo When Lord done crack you. hará abiertamente, se conocerá abiertamente. And so Por my, eso le puso aquí and la cámara. Ronald. So my confession will go something like this. Así Now, que if mi you no entendieron, then gisting and bromeando, Todo lo it's que a se haga en personal secreto, tal confession. como beber este jugo When Lord done crack you. hará abiertamente, se conocerá abiertamente. And so Por my, eso le puso aquí and la cámara. Ronald. So my confession will go something like this. Now, if you no entendieron, then gisting and bromeando, it's a personal confession. When Lord done child, and so my confession will go something like this. Now, if you no entendieron, then gisting and bromeando, it's a personal confession. When Lord done child, so my confession will go something like this. Now, if you entendieron, then gisting and bromeando, it's a personal life. So my confession will go something like this. Now, if you entendieron, that's what we laugh. Gisting and bromeando, it's a personal life. Mi pueblo That's been our medicine esa es la medicina to survive. para sobrevivir. Through the tortures, the pogroms, the Holocaust, the attempts at Hellenization. En cuanto a todos los intentos para destruirnos, That's how we survive. es como sobrevivimos. They took our gold, our silver, our skin, and made lampshades and soap. Quitaron nuestro oro, nuestra plata, nuestros dientes y nuestra piel para hacer jabón, The para German, hacer lámparas. German bastard national socialists. Los socialistas nacionales bastardos. But one thing they couldn't take from us Pero una cosa que no nos puede was the Shema. That's been our fue el Shema medicine, and was our laughter, y nuestra risa, joy. nuestro júbilo. And so Vecina. the Jewish people have a keen sense of humor. Y por lo tanto el pueblo yahudita Dry sometimes. astuto, a To the veces torture. seco, And that's one of the ways that helped us y esa fue una de las cosas que nos ayudamos survive. a sobrevivir. So the attempts that had to think, well, sometimes there's playing around or kidding around, but that is, we're talking about dedication and survival. That's one of the ways we survive. Pensamos que hay mucho bromear y muchas risas. Esa es una de las maneras que se sobrevive. Los intentos con el sentido del humor. And of course, the scriptures talk about that also. It says, a merry heart and a laughing heart, that's like medicina. Y por supuesto, de igual las escrituras diciendo que un corazón alegre sobrevivir. You know what I took our gold or when I wear my darker glasses. ¿Sabes lo que son mis lentes más oscuros? There used to be this blind skin in Jersey City, New Jersey. They made lampshades and shake. Like shake and bake. A shake. Like milkshake. Quitaron nuestro oro. A blind And shake. yeah, this guy, he was like completely in the dark, blind. And he hid behind sunglasses. I don't hide, I just adjust my eyes. Yo no me escondo, simplemente para hacer jabón. So he was blind anyway. Pero él es German para hacer lámparas. and
This man sit there like this. Y ese hombre se After sentaba National así. Social. His name was Sheikh Rahman. Creo que su nombre You es can look him up online. Sheikh Rahman. He was arrested for the planning the first bombing of the World Trade Center. Fue arrestado por planear el primer bombardear de los edificios World Trade, del centro Twin World Towers. Trade, de las Torres Gemelas en Nueva York. So one thing they convicted. Y recibió su convicción. But he had a whole bunch of followers, and he ran this local mosque in Jersey City, and he would just sit there. Y tenía muchos seguidores Like y this. tenía esta mezquita en la ciudad de Jersey y así se sentaba. And his followers would sit on the floor around him. They would take their shoes off, Los seguidores se quitaban sus zapatos, se sentaban rodeándolo and he would just sit there like y él se sentaba así, behind the glasses. detrás de los lentes. And they got inspiration. Who to kill? Laughter. Y luego recibían How many? inspiración de a quién matar, cuántos matar, y a dónde ir. And all he had to do was say he didn't do any sermon. Y él no hacía nada de sermones. Through mental telepathy. A través de la telepatía Like mental. what's that guy that they stole his money? People have a Tesla. Tesla. So he would send out incense or whatever. Well, he would just sit there behind the Se sunglasses, sentaba detrás de sus lentes. and then his followers would take off their shoes Se quitaban sus zapatos. and bow to Allah. Se Sometimes, mostraban a la and then through mental telepathy, a través de la telepatía mental. They would Porque torture. sabían a quién matar and how to do it. cómo hacerlo. So of course he pleaded innocent Y por supuesto reclamó ser because inocente. that's one of the ways he didn't talk. Porque dijo que to no help hablaba. us. Y es He just sat there with the glasses. simplemente fue una de las de los lentes. Nobody can see in. Nadie veía dentro. They were very dark, Estaban muy oscuros, much darker than these. mucho más oscuros que estos. survive. And of course he couldn't see out Y por supuesto él no podía ver afuera because he was ciego. porque estaba ciego, So Ciego. invidente. But they still arrested him. De todos modos lo arrestaron. But he claimed he didn't tell them to do anything. Pero él dijo que les había, Because, él well, dijo que no les había dicho hacer nada. He didn't preach. sometimes Él no there's And he predicaba, couldn't see. no podía ver. He just sat there, and they would Simplemente se sentaba ahí, like getting these playing Wi-Fi around. waves. recibiendo de él sus You're órdenes. kidding around. A través de That's Wi-Fi. another clown that is that we remember during Hanukkah. talking about De que nos acordamos durante Hanukkah. What kind of clowns like him Todo tipo de payasos In como survival. that were Yahweh A removed veces That's el one of the agua quitó from being a thorn ways we esa survive. espina. in the side? I think his name was. I'm 90% sure his name was Sheikh Rahman. Casi estoy cierto que su nombre era Sheikh Rahman. You could look it up. That was in the 90s and Rahman. yeah. Well, that's the Arabic word for Una mercy. de las Is maneras, Rahim. la palabra Rahman suena como Rahim, They say- la palabra árabe es Los intentos Allah Rahim, which is mercy. con el The merciful que quiere one. decir el compasivo, misericordioso. Anyway, he's merciful the same way I'm an astronaut. Él es compasivo de la misma manera que yo Of soy. course, the scriptures talk Anyway, let me just throw a couple things at you. about that also. Voy a Is decir that unas cuantas cosas. On day 5, Es Mary. el número 5. Okay, so when we tell you that Hard today is and day laugh. 5 of Hanukkah, we're not playing. Entonces Think cuando hard. les decimos que hoy es el quinto Yom, día de Because Hanukkah, because estamos like, jugando. this time is confirmed by temple Medicina. records, Porque esta vez lo confirmamos a través de los Por supuesto. archivos del templo. by the first chapter of A través del primer capítulo de Bereshit, Génesis. by the very behavior of Yeshua HaMashiach and the Talmidim. El mismo comportamiento de Yeshua, Mashiach y sus aprendices. So this is not lunar-based guesswork. Así que You know what esto no I- es you know what I- adivinación basado en la luna. Where you're looking for the Dark gold, gold. you see it 2 weeks a year. It's supposedly a light, except my dark without red. the sun, you wouldn't even be able to see it. En donde uno ¿Saben? está It ain't no viendo la light. luna y muchas veces no la puede ver. So No es una when we tell you today is day 5 Entonces cuando les There used to decimos be que this- es el quinto Yom, of día Hanukkah, I'm scanning de in we're not playing no estamos Jersey jugando. City, New because it took us 34 years to Jersey. finally receive the records of Torah and shades the shake. priesthoods that were in exile in Qumran. Porque nos llevó a 35 años para por fin Like shake recibir los documentos de los exiliados en Qumran, de los descendientes de Tzadok. And we analyzed the behavior of Yeshua. Y analizamos el comportamiento de Yahshua. So we understand the exact time. Y por lo tanto, blind comprendemos shake. el tiempo exacto. The lamps This guy of the menorah. De la menorá, Here's the original menorah. aquí está la menorá original.
As we surmised last week, and found confirmation, al pensar como hicimos la semana pasada, encontramos confirmación. were lit every day Se encendían cada yom with consecrated olive oil con aceite de oliva inyectada. and burned from evening to morning. And he hid Y se encendían de la tarde a la mañana. And that doesn't mean the day starts in the evening. Eso no quiere decir que el día, el yom comienza en el atardecer. It just means the light is the most profound. Eso quiere decir que la luz de unos I don't hide profunda in the darkness. And when the light of the sun sets, yo no me escondo en la luz del sol. the light Simplemente continues la luz continúa in the menorah. So he was through the night. a través de la por blind la anyway. la noche, la And oscuridad. we read it. Let's go to Shemot 27:21. Vamos a Shemot 27:20. By the way, get your orders in German. I only got 30 copies. Y ordenen sus copias de Large las, print. de las copias Sit there. grandes porque solo tenemos They're like 30 this. Large print. 30 ejemplares de la Your letra grande. En inglés. His name was Consigan, hagan sus pedidos rápido. Éxodo. because otherwise you're going to miss the opportunity to have a large print. You can look him up on Revelation Scriptures. Porque de otra manera True Name van a Edition. perder la posibilidad de tener más escrituras con letra grande. Our Bibles sell on Amazon for $1,600, for $1,100. Nuestras escrituras se venden en Amazon Plenty por up in value. $600. That's how good they are. Se World Trade anunciaron de Center. valor, así de excelentes son. That's how Fuera precious they estado become items for vintage and other collectors populares, se convierten en cosas de antigüedad para coleccionistas. and scholars. El primer eruditos. Exodus 27. Vamos a Éxodo capítulo 27. And you shall command the children of Israel, Y ordenarás, that's verse 20, that they bring olive oil beaten for the light. y ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite de oliva puro para la So we see that the people of Israel Así que vemos que el pueblo de Israel would tell time. discernían One thing they convicted by the lights of the menorah. But he had a whole bunch of followers, and he ran this luces o as luminarias this local mosque. As I mentioned to you many times in the past year and a half, y como les mencioné varias veces we just sit there. Point again here, the camera. This tenía muchos is seguidores. not just a religious spiritual thing. Este no era simplemente un símbolo religioso espiritual. This was the clock Este era el reloj of the universe that Yahuwah revealed to man. que Yahweh le reveló al hombre. I'll say it again. Lo diré de nuevo. This was the clock Este era el reloj y se sentaba. of the universe. It was the show around. And so they would take on the first day of the week, Entonces en el There primer should have día de la semana they lit the candle. encendían las Second, they lit the candle. En el segundo día And los seguidores se quitaban then on Shabbat, all 7 were lit. y en el Shabbat todas las 7 estaban encendidas. But when the year started, Pero cuando comenzaba el año, they would start with day 4. comenzaban con el cuarto yom. And they knew that 3 days later was Aviv 4. Y sabían que 3 días después era Aviv 4. Aviv 1. Detrás de los lentes. And the first Shabbat of every year was Aviv 4. El primer Shabbat Who to kill? es Aviv 4. And then the other candles were Y lit. luego el resto de las luminarias se encendían. And they went from there. Y así van contando los días de la So, semana. the way they knew it was Yom Sheni, Así que la manera que lo sabían era Yom Sheni. this was lit. Este se encendía. And this was lit. Donde The way they knew during the course of the year, all he had to do el curso del año, that it was Yom Sheni. la manera que sabían que este era Yom They Sheni, lit this one encendían esta. In La addition- tercera, in addition to these. además de las primeras. Through mental, and that's how they kept time. Y así es And so- como en el tiempo. They didn't need a calendar, No es de la telepatía. and they knew that like 4 of Y these. sabían que cuando What's that guy? That's 28 days. son 28 So they stole and then every month had 30. y luego cada mes tenían 30. People, very simple. Es muy simple. The Roman Jewish historian El historiador romano judío Flavius Josephus Flavius Josephus states that
3 in the time of Yeshua. Declara que en el tiempo de Yahshua, He would send out very interesting. que lo encuentro muy interesante. 3 of his 7 lights 3 de would las just sit 7 there. luminarias were allowed to burn, permitían encenderse. not just at Solo night, solo en la laila, la noche. but during the day. Pero durante el yom, el día. Now if that's true, Y si eso es cierto, that tells me several things. eso nos dice varias cosas. During the life of Yeshua, Durante el tiempo de Yahshua, only 3 lights, solo 3 luminarias. 1, 2, 3, 1, 2 y 3. burned during the day. Encendían durante el yom. Could it be that Yeshua, being the day, Podría ser que Yahshua siendo el yom, la luz, being the light of the world, siendo and then through mental rise from the dead se levantaron los muertos on the 3rd day? en el tercer telepatía. See? Isn't that interesting? Que no es eso. They would know. If you're on this Facebook page, you should close out. Torture. Sabían Make your choice. a quién matar. And so How to do it's it. very interesting that Flavius, who was a contemporary of Yeshua, said that every day of the week the lamps were lit at night, but that 3 remained on during the day. Repeat that, please. That's Josephus says that Josefo dice the lamps were lit every night, que las luminarias se encendían toda laila, toda noche. but at his time, Pero en su tiempo, and he was a contemporary of Mashiach, él era un contemporáneo de Mashiach. that 3 lights Que 3 luminarias were left on all day, se dejaban encendidas todo el yom. maybe prophesying Quizás profetizando that on the 3rd day or after 3 days, Yeshua, the light of the world, would still be on. que en el tercer yom o después de 3 yomim la luminaria del mundo que es Yahshua estaría encendido o prendido still on after what? After 3 days, Después de 3 días. by his resurrection. A través de su resurrección. En otras palabras, proféticamente señalando a la resurrección de Yahshua. However, according to a different opinion, Pero de acuerdo a una opinión diferente, Rashi, Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, el rabino Shlomo Yitzhaki, in the Talmud, which we do not believe in, but just for a point of discussion and just for a point of interest, we do not believe or trust the Talmud. nosotros no usamos el Talmud, no creemos ni confiamos en el Talmud, pero lo estamos usando como un punto de referencia para enseñar este punto. In Tractate Shabbat, En la porción del Shabbat, que habla del Shabbat, 22b, 22b, Rashi claims Rashi dice that only the center lamp, que solo la luminaria del centro, day 4, el cuarto yom, was burning all day. se encendía todo el yom. As much oil was put into day 4 Que tanto aceite se ponía en el cuarto yom as all the others combined. como todos los demás combinados. Let's say that again. Digámoslo de nuevo. Pay attention. Ponga atención. You. I'm checking this because there's something. What's wrong? It may have been that you had the thing running there. Just Because get out of it's that saying window. there's Noise interfering with the reception. Maybe we can hear it later. Okay. And then Tova said there's another broadcast interfering with the broadcast. That was probably that. Okay, so make sure all your windows are closed there. Yeah. And refresh that, okay, so you get a better accurate. So, isn't it interesting? ¿Y qué no es interesante? According to Rashi, Que de acuerdo a Rashi, all the other lights todas las otras luminarias were extinguished. se apagaban, But the light that continued to burn, pero la luz que continuaba, using as much oil as all the others, usando todo el aceite como las demás, combined, combinada, was the center lamp. era la lámpara del centro. In spite of the fact, now listen, that this had been kindled first. A pesar del hecho que esta había sido encendida primero, Now this is key to what we were talking y esto about. es clave a lo que estábamos hablando. I'm going to say this again. Lo diré de nuevo. According to Rashi, De acuerdo a Rashi, in the Talmud, en el Talmud, in Tractate Shabbat, en la porción que habla del Shabbat, speaking about things relating to Shabbat, hablando de las cosas que se relacionan al that the Shabbat, center light que la luz central was kept burning se continuaba encendida all day todo el yom and all night. y toda la laila. The others Las demás were added se agregaban or blown away o se apagaban each and every day. cada Every cada day, yom, every cada night. día. You follow me?
This was lit. Esta se encendía. This was lit. Esta se encendía. Then when we got to Shabbat, Cuando llegábamos al Shabbat, they were blown out, se apagaban. and the oil ran out, Se acababa el aceite. and only this was filled Y solo esta se llenaba. to start a new week. Para comenzar una semana nueva. You follow me? ¿Me entiendes? But according even to the rabbis of Yeshua's day, Pero aún de acuerdo a los rabinos del tiempo de Yahshua, this light, esta luminaria, day 4, la cuarta, never went out. nunca se apagaba. This is the only one Esta es la única that never went out. que nunca se apagaba. Yahshua, Day 4, el cuarto yom, the sun. el sol. If the sun goes out, we have no week, Si el sol se apaga, no tenemos semana. no life, no No hay life, vida, no nothing. no hay nada. So even those who by that time Aún aquellos que para ese tiempo rejected the Zadokite calendar rechazaban el calendario de Tzadok to their own detriment, para su propia destrucción, knew enough sabían lo suficiente that this light que esta luz is the central only one es la única that stayed on all day. que permanecía prendida todo el And then tiempo. for Yeshua's time on Y earth, para el tiempo de Yahshua en la tierra, Josephus says, Josefo dice it wasn't just que this, no era solo esta, it was 3. eran tres. You I don't know which 3. You know what I would say? 3 meaning resurrection. Tres queriendo decir resurrección. Could have been these 3. Pudieron haber sido Because estas Yeshua is our tres, Shabbat rest. porque Yahshua es nuestro descanso de Shabbat. So it could have, this one was on all the time, Esta se encendía todo el tiempo, honoring the fact that Yahweh starts to form the Torah week here, not here, like man does, like all of you do. estimando que Yahweh comienza su semana aquí, no acá, así como hacen todos ustedes. And it's possible Y es posible that this stayed on que esta estaba encendida todo el tiempo, because they recognized day 4 was when the days began to be assigned. porque reconocían que el cuarto yom es cuando se comenzaban es cuando se Plus, while asignaron Yeshua was on las earth, luminarias, más fue el yom cuando Yahshua estuvo en la tierra. these 3, Estas tres, and this, of course, being y Shabbat, esta por supuesto siendo el Shabbat, meaning we find rest queriendo decir que encontramos descanso in the light of the world, en la luz del mundo, in the light of the world, en la luz, la iluminación del mundo, Yahshua, and in his resurrection. y luego su resurrección. 1, 1, 2, 2, 3. 3. After 3 days, Después de 3 yamim. 1, 2, 3, 1, 4. 2, 3 y 4. Technically, Técnicamente. after 3 days, Después de 3 yamim. Yes, it's a beautiful thing. Es una cosa preciosa. Plus it includes the Shabbat. Mas incluye el Shabbat. Absolutely. And the two So- millenniums of us having the light among us, Right. Emmanuel. Más los 2 mileniales, eso incluye el Shabbat, y los 2 milenios de haber tenido a Yahshua con nosotros, Emmanuel. So it's possible Así que es posible that Rashi and Flavius que Rashi y Flavio were both correct. estaban los dos correctos. That En lo cierto. that this never went out, Que esta nunca se apagaba. but at the time of the generation of Pero Josephus, en el tiempo de la generación de Josefo, these 3 also estas igual never went out. nunca se apagaban. And then after Yeshua Y rose, luego después de que se levantó Yahshua, they went out. se apagaron. Or they stayed on. O se quedaban encendidas. We're not sure. No sabemos. But we try to piece this Pero together. estamos intentando reunir la información para entender esto. The miracle according to the Talmud, El milagro de acuerdo al Talmud, that this would stay on day and que night, esta permanecería encendida día, yom y la noche. even though we use the same, more or less the same oil, but Aunque it stayed usaba on longer, la misma aceite, pero estaba encendida por más tiempo. was a sign to Israel that the Shekhinah, or the manifest glory, Era señal a Israel que la Shekinah o la estima de Yahuwah was resting over Israel. estaba descansando, reposando sobre Israel. So that this light that never went out Para que esta lámpara que nunca se apagaba came to be known as llegó a ser conocida como Ner HaMeravi, Ner Hameravi, the light or the western light, la iluminación del occidente, because of the direction por causa de la dirección of its wick. de su So- de su de su lámpara, So because we know that the menorah, porque sabemos que la menorá, su mecha, perdón, from what I remember, de lo que me acuerdo, was on the south side of the holy place.
estaba al sur del lugar apartado. And the table of showbread was in the north. Y la mesa del lejem, del pan, estaba al norte. So if the wick faced west, Así que si esa mecha se dirigía hacia el occidente, it would have to be facing tenía que estar viendo hacia the Holy of Holies. el lugar apartado, más apartado. Because east Porque al oriente was the eastern gate and the Mount of Olives. estaba la entrada al oriente y el monte de los olivos. So, but the way into the Holy of Holies Pero el lugar hacia el lugar más apartado was west. era el occidente. So according to Talmud Tractate Menachot 86b, Entonces, de acuerdo a la porción del Talmud que habla the day 86b, day 4 came to be known as Ner Hamarabi. La cuarta lámpara llegó a conocerse como Ner Hamerabi, Like the western wall, como la pared occidental, Kotel Hamarabi, Kotel Hamarabi, because the western wall or the wailing wall porque la pared occidental o la pared del lamento faces west, ve hacia el occidente, where the Holy of Holies was. donde estaba el lugar más So apartado. that's where the wick Así que es ahí donde la mecha would always point siempre señalaba to the Holy of al Holies. lugar más apartado. Camera, please. This lamp was also referred to A esta lámpara igual se le decía, as the lamp or the light se conocía como la lámpara o la luz, la iluminación of Elohim. de Elohim. So we know in Bereshit bara Elohim Aleph Tav. Así que sabemos que va así la orden. Bereshit para Elohim Aleph Tau. So he is the Aleph Tav is Yeshua, Así que él es el Aleph Tau, Yeshua, the light of the world, la luz del mundo, who came forth on the fourth day after Adam, que vino en el cuarto yom, día después de who Adán, points us to the Holy of que Holies, nos señala el lugar más apartado, because he's the wick. porque él es la mecha. But it also came to be known as the western light Pero igual fue conocida como la lámpara occidental and the lamp of Elohim. y la lámpara de Elohim. And who is the light? Who is the light of the Elohim? ¿Y quién es la luz de Elohim, del Yeshua. Todopoderoso? Yeshua. Es Yeshua. The fourth man. El cuarto hombre Look in the fire, en el fuego. Wow. just like with Daniel. Fire. El cuarto Just hombre like with Daniel. en el horno, así como Daniel. En Daniel leemos. In the furnace, in the fiery En el furnace. horno de fuego. Yeshua, the Aleph Tav, Yeshua, el Aleph Tau, where everything begins and en ends. donde todo comienza y acaba. Everything. Todo. People say Aleph La Tav, gente dice Aleph Tau. and they keep starting the week here. Y siguen comenzando la semana aquí. Dummies. Tontos. They're spiritual dummies. Son tontos espirituales. Not that they're bad people, No que sean gente mala, but they're fighting against the pero revelation. están peleando en contra de la Put the revelación. camera on me. They're fighting against the revelation. Están peleando en contra de la revelación. If Yeshua is the beginning and the end, Si Yeshua es el principio y el fin, and he's the fourth word in y Genesis, él es la cuarta palabra en Génesis, and he's the fourth man in the y fire, es el cuarto hombre en el fuego, then it starts entonces comienza and ends y acaba on 4. con el 4. Doesn't the year do that? Que no hace el año así. What is the Aleph of the year? ¿Qué es el Aleph, el principio del año? Day 4. El cuarto día. What is the Taf of the year? ¿Cuál es el Tau del año? Day 4. El cuarto. Meaning it's one full cycle. Queriendo decir que es un ciclo completo. You end on day 3, Uno acaba en el tercer yom, but a new year starts on day 4. pero el año nuevo comienza en el cuarto So Hebraic time is día. circular. Así que el tiempo hebreo es circular. Aleph, Aleph Taf, y Tau. from 4 to 4. Del 4 a 4. Okay, that's 1 year to another, De from un year to año al year. otro, de año en año. Yahweh says in Isaiah 66, from year to year, my people will come up to worship me. Yahweh dice en Isaías, Isaiah what? 66. 66 que todo On Shabbat and Chodashim. que su pueblo vendrá a adorarlo de Shabbat en Shabbat y de mes a mes. It's from Aleph to Tav. Es de Aleph a Tau, de principio a fin, From year to year. de año a año. Another way of saying that numerically is from 4 to 4. Otra manera numérica de decirlo es de 4 a 4. From 4 to 4. Or forever. Or forever. O the word for isn't there. Amen. O para siempre. So this light here, point to this again, it was called the light of Elohim. Entonces esta luz central se conoce como la lámpara de Elohim. These 6, Estas 6, 666. 666. These 6 Estas 6 was a temporary mortal light era la luz temporaria of mortal man del hombre, granted by
the light of Elohim. dado por la luz de Elohim. We only have light, Solo tenemos iluminación. 666, 666. the number of depravity and El humanity, número de depravidad y humanidad. as we get the light Al recibir la luz from the true light. del real. See, this is the la calendar right here. I've told you guys in many teachings before. Ven, este es el calendario aquí, se lo he dicho a ustedes en muchas enseñanzas anteriormente. You see. But you still go to work on Shabbat. Pero de todos modos trabajan en You el still go to Shabbat. school on Shabbat. De todos modos van Why? a la escuela en el Shabbat. Because you call this Sunday Porque a este le dicen domingo, Yom Rishon. Yom Rishon, And then 7 days later is y Shabbat. 7 días después es el Shabbat. But the biblical week, Pero la semana escritural, the assignment was on day 4. la asignación comenzó en el cuarto día. So 3 days later Así que 3 yamim, 3 días después, is Shabbat. es el Shabbat. That's why most people don't keep the true Shabbat. Y es por eso que la mayoría de la gente no guarda el real See, Shabbat. this is the calendar right here. Ven, este es el calendario aquí. Once you understand this, Una vez que comprendan esto, you understand the times of Enoch. comprenden los tiempos de Enoch. Let's continue. Continuemos. In 1 Samuel 3:3, En primera de Samuel 3:3 there's a reference to the light of Elohim. hay una referencia a la luz de Elohim. Let's see what it says in 1 Samuel Veamos lo que dice en primera de Samuel 3:3. 3:3. Everybody's tuned in right now. Todo el mundo está sintonizado en este momento, In your homes, en sus casas, at your lunch en tables. sus mesas de almuerzo o desayuno. Everyone's tuned in right now. Todo el mundo está sintonizado en este momento. Please share this broadcast right now while we're on the air so others can tune in. Esta transmisión en este momento para que otros se puedan sintonizar. Now look how we see this in Shmuel Aleph Y vean cómo vemos esto en primera de Samuel 3:3. 3:3. And the light of Elohim Y la luz de Elohim had not yet gone out todavía no se había apagado in the Hekel of Yahuwah, en el Hekel, en la casa de Yahweh. where the ark of Elohim was. You said Shmuel Beit? 3:3. For Shmuel Aleph. Oh, you said Aleph. primera de Samuel, no segundo. Shmuel Aleph. 3:3. One second. Ok, entonces dice, y la iluminación, la luz de Elohim todavía no se había extinguido en la casa de Yahuwah, Where the ark of Elohim was. en donde estaba el arca de Elohim, And Shmuel was lying down ready to sleep. y Shmuel estaba acostado listo para dormir. So we see that the middle light, Así que vemos que la luz de en medio, even back in the days when the Ark of the Covenant aún en los tiempos cuando el arca del convenio was in Shiloh, estaba en Shiloh, that this light que esta lámpara, esta Was- primera was- luz en medio, was called the light of Elohim. se conocía como la luz de Elohim. You see that? Interesting. And had not yet gone out. Y no se había extinguido. When did it go out? ¿Cuándo se extinguía? When they moved it Cuando la movieron away from Shiloh. de Shiloh. Had not yet gone out. Todavía no se había extinguido. So this is the middle light. Así que esta es la luz del medio. This is the light of Yahuwah, La luz de Yahuwah. the light of Elohim, La luz de Elohim. the Aleph Tav. El Aleph Tav. It's all Yeshua. Todo es Yahshua. Once you understand Yeshua, Una vez que comprendan a you Yahshua, understand the calendar. comprenden el calendario. And you understand what calendar he follows. Y comprenden el calendario que él And you sigue. don't have to argue and fight about Y it. no tienen que discutir ni pelear al Do you, respeto. do you see any fighting going on ¿Ven here? algo de pelea que está aconteciendo aquí? Any calendar debates? Cualquier debate del calendario. So it's up to you Así que está de tu parte to submit to this. someterte a esto. Doesn't matter how many times I've been wrong because I was digging and digging and digging and digging and digging and digging and digging until I got it. No importa cuántas veces he estado No importa. equivocado, porque he estado excavando y excavando y excavando y excavando y excavando hasta encontrar lo que estaba buscando. You can get it directly from here. Look, Puedes recibirlo directamente de aquí, mira, not from man. no del hombre. This is like the clean Esta version es como la versión limpia of the blind sheikh. del hombre ciego. He sat there and he didn't open his mouth. Se sentó ahí y no abría su boca. And through his dark glasses, Y a través de sus lentes oscuros he was dispensing orders. estaba dando órdenes. These are the light glasses. Estos son los
lentes claros. This light Esta luz will give you glass te dará to see. vidrio para ver, Your glasses. vidrio, lentes. So why argue and debate over calendar debates? Entonces, ¿para qué discutir y pelearnos acerca de debates de calendación? We can embrace the truth Podemos abrazar la realidad that the menorah shows us. que la menorá nos enseña. Now watch this. Vean esto. The miracle El milagro of the western lamp, or the lamp of Yahuwah, whose wick always faced the Holy of Holies. de la lámpara occidental o la lámpara In the del temple. Elohim, que siempre veía hacia el occidente, al lugar más apartado en el templo. The miracle ended El milagro se acabó 40 years before the destruction of the temple, 40 años después de la destrucción del templo. in about 30 CE. You said 40 years before. 40 años antes de la destrucción del templo, cerca del año. And what happened in What year again? 30 CE? 30 de la época común. And put the camera on me. What happened in 30 ¿Y CE? qué pasó en el 30 de la época común? What happened in 30 CE? Yeshua died. The light of They, the world they was put extinguished. away the light, Se apagó la luz del mundo, que ya era the Yeshua. lamp of Elohim, La lámpara de Elohim. from their midst. De entre They ellos. rejected it. Lo rechazaron. They despised it. La despreciaron. That very year, Ese mismo año. not according to the gospel, No de acuerdo al evangelio, according to our enemies, pero de acuerdo a nuestros enemigos, the rabbinical rabbis. los rabinos rabinicales. The word says they are enemies of the gospel. La palabra dice que son enemigos del evangelio. That's what it says. Es lo que dice. That this light Pero esta luz that would stay on all day que estaría encendida todo el yom went out se apagó para que and would soñara. no longer stay on Y ya no se iba a prender day and night. de yom y That Layla. the fourth light Que esa cuarta luz had to be lit, tenía que ser encendida just like all the others. como todas las demás. But before they rejected and despised and hated Yeshua without a cause, John chapter 13. Pero antes de rechazar, odiar y despreciar a Yeshua sin causa, como vemos en Juan capítulo 13, This light stayed on. esta luminaria se quedaba You encendida. can go look that up right now if you want. Y lo puedes ir a buscar si quieres, en este momento. In Talmud Tractate, En la porción del Talmud, Yoma, Yoma 39a is an apple. 39a, como Aarón. It says this. Dice así: Our rabbis taught nuestros rabinos enseñaron during the last 40 years before the destruction of the temple, que durante los últimos 40 años antes de la destrucción del templo, that is to say from 30 of the common era, diciendo del año 30 de la época común, de la era común, three things stopped. tres cosas cesaron. The lot La suerte for Yahuwah, para Yahweh, meaning Leviticus 16 choosing lots. The lot for Yahuwah la suerte para Yahweh, viendo de Levítico 16, No longer verlo para Yahweh, appeared on the right hand. ya no se aparecía a la mano derecha, Neither did the crimson colored strap ni tampoco el listón de color carmesí become white, no se emblanquecía, nor did ni tampoco the western light, la lámpara occidental, Ner Hamariv, la Ner Hamarib, shine anymore. ya tampoco brillaba. Yeshua died, Yeshua murió, the earth was darkened. la tierra Remember? se oscureció. Remember when the earth was dark, like at noonday it was dark? ¿Se acuerdan cuando la tierra se oscureció a la mitad del día, al mediodía? Yahweh put the light out Yahweh apagó la luz in the temple. en el templo. The same day he died. En el mismo yom que murió. Not only the world became dark, No solamente se oscureció el mundo, his menorah, pero su menorá, and specifically the light of y Elohim, específicamente la luz de Elohim, became dark. se oscureció. Aleluya. Baruch Hashem Yahweh. Because they put out the light, Por cuanto apagaron la luz, the day 4 olive top lamp of Elohim no longer stayed on 24/7. esa lámpara del medio ya no quedaba encendida 24/7, perpetuamente. What day will the light be turned back on? ¿En qué yom se volverá a encender la luz? In the millennial temple, En el templo milenial, on the 4th day. en el cuarto yom. What day did he die? ¿En qué yom murió?
on the fourth day. Murió en el cuarto yom. The fourth light La cuarta luz was put out on the fourth se day apagó en el cuarto día and will be relit y será reencendida when he takes his place as the lamp of Elohim cuando tome su lugar como la lámpara de on the Elohim Feast of Trumpets. en la fiesta de las trompetas. Check the Aleluya. check the priestly calendar. Chequeen el calendario ministral. What day does he come back? ¿En qué yom regresa? Day The 4. fourth yom. What's going to happen? What's going to happen to this light ¿Qué pasa con esta lámpara? in the rebuilt temple? En el templo It's going reconstruido. to stay on. Se va a quedar encendida. There will be no need of the sun or the moon. No habrá necesidad del sol ni de la luna. Or the stars, the kokabim. Aleluya. This proves beyond a shadow of a doubt Esto comprueba más allá de la duda that at the time of Yeshua, que en el tiempo de Yeshua, the leaders, the Pharisees, knew the correct time los líderes, los fariseos conocían el tiempo by correcto their behavior and recordings of the menorah, por su comportamiento y grabaciones de la menorá. that the Torah Biblical Week Que la semana escritural de la Torah, centered around the light of day 4. centrada alrededor de la cuarta lámpara, They didn't continue no continuaron in that en understanding ese entendimiento and began to practice moon y watching. comenzaron a practicar la observación de la luna. But their behavior in the holy Pero place su comportamiento en el lugar apartado and their y recordings sus grabaciones prove to us nos comprueban, beyond a shadow of a doubt más allá de la duda, that even though they had begun to apostatize, que aunque comenzaron a apartarse de la fe, they understood comprendieron everything we are now todo restoring lo que hoy estamos restaurando regarding day 4. acerca del cuarto día. Baruch Hashem. Baruch Hashem. And by the way, what day does the kingdom start? Y además, ¿cuándo comienza el reino? The fourth Day yom, 4, en el Sukkot. cuarto yom, Sukkot. 15th day of the 7th month. El yom 15 del séptimo mes. What happens between the feast? What does Yeshua do on earth for 15 days? ¿Qué hace Yahshua en la tierra por 15 días? Yamim. Between trumpets and Sukkot. Entre las trompetas y Sukkot. Clean. He cleans. Él limpia, purifies. He rededicates. rededicates the temple Chanukah Hamizbeach. from the tribulation abomination of the Islamic Antichrist Rededica la and tierra. rededicates it to Yahuwah. Rededica el altar del anticristo, antimesías y de la abominación de desolación, rededicando ese altar de nuevo And- a Yahuwah. And from the 1st to the 15th of the 7th month, Y del primero al 15 del séptimo mes, the temple is ready for the kingdom. el templo está listo para el reino. So what day is Yeshua returning? Así que ¿en qué yom va a regresar Yahshua? What day is the Feast of Trumpets? ¿Qué yom es de la fiesta de las trompetas? Day 4 every year. El cuarto yom. What day does the millennial kingdom begin? ¿Cuándo comienza el reino milenial? What day does the Feast of Unleavened Bread ¿Cuándo begin? comienza la fiesta de los lejemotes sin levadura? Every year. Cada año. Every year. Fourth. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. So Hallelujah, this Yeshua- is exciting. Yeshua found a way for the light to be put out Así que Yahuwah descubrió la manera de apagar la luz on day 4 of the en week. el cuarto yom de la semana. But to the Jews, that was day 3. Pero para los judíos ese era el tercer They día. were already screwing up. The moon had already caused them to miss. Ya estaban arruinando el tiempo porque la luna les había causado perderse la cita What was happening de lo que estaba aconteciendo at Golgotha. en Golgotá. Because Wow. in their understanding, Porque en su entendimiento, he was a day off. él estaba un día de In their desviado. understanding, En su entendimiento, he died on the preparation day. él murió en el día de preparación. If he was really the lamb, Si él realmente hubiera sido el he cordero, would have died on the 14th. hubiera morido en el 14. You see what I'm saying? ¿Ven lo que estoy But he diciendo? died on the 4th day. Pero él murió en el cuarto día. Because on the 3rd day, he had to keep Passover. Porque en el tercero tenía que guardar la paz. It all fits like a glove. Todo cuadra como un guante. Okay. It's very, very tricky, and they were tricked. Es muy delicado y fueron ellos engañados. Alrighty, but we see that beautiful reference there in 1 Samuel 3:3. Pero vemos esa referencia preciosa en Primera de How Samuel 3:3. when the tabernacle moved, Que cuando la casa se movía, the lamp of Elohim went out, el templo se movía, la lámpara de Elohim se apagaba, but that it was on pero que estaba encendida at one time. en un tiempo. All right, top of page 82 Vamos arriba a la página 82. in your Sidurim. En su Sidurim, Baruch Hashem Yahuwah. exaltado sea el nombre de Yahuwah.
No wonder religion today rejects Sin this. duda que la religión de hoy rechaza You know why? esto. Because they'd have to change their calendar. ¿Saben por qué? Porque Look at tendrían the que camera. cambiar su Change the camera. calendario. Religion today rejects this. La religión hoy rechaza esto. And they've called the Chanukah a menorah. Y han llamado la Chanukah una A menorá. lot of people call the Chanukah Mucha de la gente llama la Chanukah menorah. una menorá. because they rejected many messages. Porque rechazaron muchos mensajes. The Torah week La semana de Torah. and who this is. ¿Y quién es esta persona? They rejected him Lo rechazaron a él. and they rejected his time. Y rechazaron I'll say that su again. tiempo. Lo diré de They nuevo. rejected both him Lo rechazaron a ambos, él and his y time. a su tiempo. Yes. This is why you must return to this. Esta es la razón por la que ustedes tienen que regresar Because a as a esto. child, if you receive this as a toy, Porque si reciben esto como un niño, como un juguete, you receive the kingdom as a child. reciben el reino como un niño. Matthew 13. Mateo 13. You'll understand this. Comprenderán. If you show this to a child, Si esto se lo enseñan a un niño, a un pequeñito, he'll understand these are the 7 days of the week. ese niño entenderá que estos son los 7 días de la semana, And ya that, de la semana, and that we begin counting here. y que comenzamos a contar aquí. He'll understand that. Él lo comprenderá. Only religion doesn't get it. Solo la religión no lo entiende. Top 82. Vamos arriba a la página 82. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam Asher kidishanu b'mitzvotav V'tzivanu lishmor et Chanukat HaMizbeach. Amen. B'shem Yeshua Mashiach. Amen. Blessed are you, Yahuwah Elohim, King of the universe, who has sanctified us with his commandments and has commanded us to observe the rededication of the altar. Baruch eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, el Rey del universo, que nos apartas con tus mandamientos y nos has ordenado observar la rededicación del Mizbeach, del altar, In the name of Yeshua en HaMashiach. el nombre de Yahshua el Mashiach. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. So, that is the first day. Now, Ese fue el the primero, second el day, segundo, the third day, el tercero. this was yesterday, Shabbat. Esto fue ayer, el Shabbat. And now Yom One. That was the fourth day of Ese fue Chanukah. el cuarto Yom de Hanukkah. And today, what day of Chanukah is ¿Y today? hoy qué Yom de Hanukkah es hoy? Today is the fifth day. Hoy es el quinto Yom de Hanukkah, pero el primero de la semana. But the first day of the week. Yom Echad. Yom Echad. Not Yom Rishon. In the No in the Yom in the Rishon. Torah, technically, there's no Yom Rishon. En Torah técnicamente no dice Yom Rishon, dice Yom Echad. Un primer Yom. Yom uno. Why is it Echad? Because it's the first step in bringing together 7 days. ¿Por qué es Echad? Porque Echad. es el primer paso en unir estos 7 Yamim. Echad. It's the first step El primer paso to all these days a todos estos Yamim, being Echad. siendo Echad. So today is the fifth day Así que hoy es el quinto Yom of Chanukah. de Hanukkah. And so we have, the reason we use Y lights la razón por la que estamos usando estas luces is because the menorah doesn't have room for an eighth day. es porque la menorá no tiene lugar para un octavo Yom. And the Chanukah Y la Hanukkah is perverted está pervertida in that it has 9 en days. que tiene 9 días. And that doesn't represent Hanukkah Y eso no representa Hanukkah or Torah time. ni el tiempo de Torah. So we can't use this Así que no podemos usar esta or the Chanukah. ni la Hanukkah. So the best way for the Nazarene Israelite assemblies under our covering who are beginning to understand Así this que la mejor manera que los israelitas nazarenos que están bajo nuestra cobertura y que están comenzando a entender esto is to purchase 8 separate es lights comprándose 8 luces separadas so that Hanukkah begins para que Hanukkah comience and will end y acabe
on day 4, en el cuarto yom, which is also a new month, que igual es un mes nuevo, which is also winter. que igual es el invierno. So- And Yeshua was at the temple on that day. And on that Yeshua day, estaba en el templo en ese yom, because it was a Chodesh. porque era un Chodesh. Okay, so he was at the temple in John 10, 22 and 23, not only because it was winter, Estaba Yeshua en el templo en Juan 10, 22 y 23, no solamente porque era el invierno, un nuevo mes, Chodesh, it was the last day, era el último día, the yom, 4th day of the week. cuarto yom de la semana. So when does it start? Así que cuando comienza, 4th day. en el cuarto When does it yom, end? cuando acaba, When does Sukkot start? cuando comienza Sukkot, When does it end? cuando acaba. So by getting your own lights, Entonces, al conseguir sus propias velas o luminarias, you can bypass ustedes pueden brincarse all forms of religious misinterpretation. todas las formas de las malinterpretaciones religiosas. Baruch Hashem Yahweh. Baruch Hashem. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam she'asa nisim la'avoteinu bayamim hahem b'zman hazeh. Amen. B'shem Yeshua HaMashiach. Amen. Amén. Together. Blessed are you, Yahweh Elohim, Baruch eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, King of the universe, Rey del universo, who has wrought miracles for our quien forefathers ha hecho milagros para nuestros antepasados in those en days, esos tiempos, at this season. en esta temporada. In the name of Yeshua En el Mashiach. nombre de Yeshua el Mashiach. Amén. Amén. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam shechiyanu v'kimanu v'gianu la'azman hazeh. Amen. Together. Blessed are you, Yahweh Elohim, Baruch eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, King of the universe, Rey del universo, who has kept us que alive, nos ha mantenido vivos, sustained nos us, ha sustentado and brought us to this y season. nos has traído a esta temporada. הנרות הללו אנחנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. על ידי כהניך הקדושים וכל 8 ימי חנוכה. הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד, כדי להודות ולהלל לשמך הגדול על ניסיך ועל נפלותיך ועל ישועתך. These lights we kindle upon the miracles, the wonders, the salvations, the battles which you performed for our forefathers in those days at this season. Estas lámparas las encendemos por causa de los milagros, las maravillas, las ayudas o salvaciones, rescates y batallas que tú hiciste para nuestros antepasados en esos tiempos durante esta temporada a través de tus apartados ministros. During all 8 days of Hanukkah, these lights are sacred. Durante los 8 días de Hanukkah, estas lámparas son apartadas. We are not permitted to make ordinary usage from them, No se nos permite hacer uso ordinario de ellas, but only to look at them pero solo admirarlas in order to express thanks and praise para poder expresar nuestra complacencia, gratitud, To your hodú, great y name. adoración a tu gran nombre, for your por miracles, tus milagros, your wonders, tus maravillas, and your tu salvation. redención. Ma'osur Yeshuati Lechana El Shabeha Tikun Beit Tefilati Besam Toda Nizabeha Le'etachin Mabeha Mitzor Hamna Beha Ategmor Beshir Mizmor Chanukah Mizbeha Azegmor Beshir Mizmor Chanukah Mizbeha Rock of ages, let our song praise your saving power. You amid the raging foe was our sheltering tower. Furious they assailed us, but your armor veiled us, and your word broke their sword when our own strength failed us, and your word broke their sword when our own strength failed us. Yivadechecha Yahuwah
וישמרך. יאיר פניו אליך ויחונך. יישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום בשם ישוע המשיח שר שלום. Amen. May Yahuwah bless you and keep you, Israel. Que Yahuwah te dé braca, bendiga y te guarde, Israel. May Yahuwah make his face shine upon you and be gracious to you, Israel. Que Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre ti y te enseñe su favor, Israel. May Yahuwah lift up his countenance upon you and give you shalom, Israel. Que Yahuwah levante su rostro sobre ti y te dé shalom, Israel. In the name of Yeshua HaMashiach, En the el Prince of nombre Peace de and the Yeshua, Prince of Israel. El Mashiach, príncipe de la shalom y de Israel. And all the people of Y Yahuwah todo el pueblo de Yahuwah said, dijo, Amen. amén Ve. y Amen. amén. Enjoy day 5 Gocen el quinto yom of the rededication de la rededicación of Yahuwah's altar. del altar de Yahuwah. We'll see you tomorrow, Nos vemos mañana, same time. al mismo tiempo, Shalom, shalom. 12 de la tarde. Shalom, From Goshen, Bitzafon, en Goshen, Betzafon, in Baker County, Florida. en el condado de Baker, en Florida. Who has wrapped up the wires with the weave of his clothes?